First question, can you please share with us your thoughts of today's game? As I said before the game, this opponent is a very tough opponent, and it's not so easy to play against them. But my team did a very good game. We had a lot of chances. We scored once, but in the second half we had to score a second time, and then I think the game is finished and we win the game. Now we get a penalty, and therefore the result is not so good for us. But still, there's a little chance. We have to wait the result of this evening. Let's take some questions. In front. Hi, Sam, Inside Forward Football. Could you please elaborate a little bit about the performance of Vincent Aboubakar, who got quite a number of chances in the second half, and how frustrating was it that he missed that big opportunity just minutes before Australia equalized? This is the life of a front player. Sometimes you score the goals with your eyes closed, and sometimes you miss chances that you can't miss. And today he was a little bit unlucky in the game. He had 2 or 3 good chances, but didn't score. That can happen. It's a pity for us, surely, because when he had scored once, and certainly the occasion he had in the second half, free goal, then the game is finished and we win the game. But again, that can happen. It's a pity for us that it happens today. Ben McKay, Australian Associated Press. The shot count was 19-5. Did you think you were clearly the better team today? Can you repeat, please, because it didn't. The shots count was 19-5 in favour of your team. Did you think you were clearly the better team? I think the statistics said everything about the game. When you see this, then you have always to win the game. This for sure. And I think we had always win the game today, because we were on the 90 minutes a better team. We had the best chances, and then you have to win it. When you get no chances, okay, you have to score to win the game. The chances were there, but we didn't score, and then you can't win the game. Question here. Mr. Bruce, Graham Dunbar from the Associated Press. There was real warmth from the crowd towards your team today. Was that a pleasant surprise, or just think fair reward for maybe a team showing more adventure, more attacking spirit, more pace? But already against Chile, I think the Russian people were with us, and today we get the same support. I think they like the way we are playing. I think they like the team on the pitch who is fighting for every ball and is playing at moments good football. So therefore, I think they choose our side today, and I'm very happy, and also the players were very happy that the Russian people were behind us today. David from SNTV, commiserations, coach. It's a really young side, and I'm just wondering, in terms of the development of the team, do you think in 12 months' time at the World Cup this would be a game with those chances that you created that you would have won? I think you know our situation in the qualification games for the World Cup. Today it's not a good situation. We are 4 points behind of Nigeria. So we play 2 times in September against Nigeria, so we will have to win it. Otherwise, I think our chances will not so high to be in Russia again next year. But again, I see my team growing, and therefore I said also before this tournament
It's important to have good results, but it's more important to do good performances. And also against Chile and today, we had a good performance, but this is something which is very important, that is you have to score goals. And certainly on a tournament like this, you play against good teams. When you get those chances, you have to score it. And we didn't do it today. Front row, and then the gentleman in the Socceroos top. Yes, hello. Barry Whelan, German press agency. You're now playing Germany, the world champions, a game you have to win. Can you just maybe give your thoughts a little bit on that challenge you're now facing? But I think the most important thing will be what will be the result this evening in the game Germany against Chile. And if this result is positive for us, then we will try to take our chances on Sunday against Germany. This is very important for us, that the result is positive for us then. Because if you have to play against Germany next Sunday and it's over before the game, then it's not so easy to motivate players. But we still haven't won here on this tournament. So I think that can be the best motivation for us on Sunday. David Yengue, je travaille pour le quotidien Le Jour au Cameroun. Je vais poser ma question en français ou mes questions. Monsieur Hugo Bros, combien de joueurs avez-vous exactement? On a l'impression, vous nous avez dit au premier match que vous n'avez pas vu le moyen de changer un joueur parmi les 11 alors que certains étaient fatigués. Aujourd'hui encore, on a vu, en attendant que le quatrième arbitre nous montre la plaque pour voir qui va sortir, les joueurs eux-mêmes hésitent, on ne sait pas, alors que tout le monde sait que votre capitaine ne se porte pas bien. Pourquoi au moment de changer, les joueurs qui ne se portent pas bien, vous perdez un peu de temps. Deuxième question, j'ai l'impression que avant, il y a 1 an et demi, vous, en conférence de presse, s'il vous plaît. Oui. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième, c'est bien pour mon équipe, pour notre équipe. Avant, il y a 1 an et demi, vous disiez que vous n'avez pas de joueurs pour marquer. Vous étiez très remonté en conférence de presse quand vous veniez devant la presse. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes très content de cette équipe et que vous ne grondez même pas pendant 90 minutes. On n'a pas vu les joueurs être bougés par l'entraîneur. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Est-ce qu'on n'a pas la tête à la Coupe d'Afrique où on l'a gagné? On est très content et on vient ici pour faire les faire valoir. Premièrement, je pense que j'ai fait des remplacements aujourd'hui. Je sais pas pourquoi vous posez cette question-là. Deuxièmement, il ne faut pas faire des changements pour faire des changements. Quand vous faites des changements, tu dois être certain que ça va changer. Même les changements que j'ai faits, ça n'a rien changé. Donc, encore une fois, je ne comprends pas très bien pourquoi vous posez cette question-là. Et deuxièmement, on cherche et on continue à chercher. Mais il faut le trouver, hein, le joueur qui marque des buts. Si vous en avez, s'il vous plaît, dites-moi son nom et je vais directement le voir. Ah oui, mais c'est très facile de dire, oui, vous n'avez pas de joueurs qui marquent. Il faut les trouver, oui. Il faut les trouver, oui. Et vous ne pensez pas que nous cherchons. Donc, dans ce sens-là, vous devez savoir qu'au Camerounais, que le football camerounais n'est pas si riche pour le moment. Donc, dans ce sens-là, il y a 1 an, vous n'avez même pas une équipe. Aujourd'hui, vous avez une équipe qui a gagné la CAN, donc on fait des progressions. Mais vous ne devez pas penser qu'en gagnant la CAN, que vous allez encore gagner la Coupe des Confédérations et la saison prochaine ou l'année prochaine, la Coupe du Monde. Ça ne marche pas comme ça. Donc, laisse cette équipe grandir. Laisse cette équipe prendre de l'expérience. Et si demain, je trouve un joueur qui marque des buts avec les yeux fermés, il serait dans mon équipe. Je suis Léopold Yamdieu.
suis Léopold Amdieu. Je travaille pour le journal La Symbiose. I work for a Symbiose newspaper. Si vous Mr. Bros, I would like to know if you think that you have found your real team. Didn't you have something else to suggest? Vous avez vu le match contre le Chili, n'était pas bon. Je pense qu'on a fait un très bon match. Aujourd'hui, on a fait un très bon match aussi. Et encore une fois, le fait qu'on a joué match nul, c'est parce qu'on n'a pas marqué des buts. Voilà. Ça, c'est la seule raison. Donc, moi, j'essaie toujours d'avoir la meilleure équipe sur le terrain. Et 2 fois, j'ai eu une bonne équipe sur le terrain. And on both occasions, I've had a good team on the pitch. 2 more questions. No? Thomas Suto pour SFR Sport. Est-ce que vous êtes surpris par les questions des journalistes quand vous êtes arrivé à la tête de cette sélection? Parce que culturellement, ils ont tendance à bousculer les sélectionneurs, à poser des questions qui fâchent, ce qui n'arrive pas forcément Je suis habitué à ça. Donc, dans ce sens-là, ça c'est le Cameroun. On a fait ça depuis des mois et alors tu gagnes la CAN et tout était bon. Et maintenant, parce que vous perdez contre le Chili, une des meilleures équipes du monde, et vous jouez match nul contre l'Australie, que les questions reviennent. Donc, c'est typiquement camerounais. Final question, who wishes to take it? If not, okay, Hugo Bros, merci beaucoup. Thank you.